Okay, so we have a problem like this. If z is equal to 1 plus root 3i by 2, evaluate z cube. So I can write this complex number, this number in the form of z is equal to x plus i1. आपला जो काही रेग्युलर रेक्टेंगुलर फॉर्म आहे त्या रेक्टेंगुलर फॉर्म मध्ये आपल्याला अगोदर लिहायचा कशा पद्धतीने येतं पहा. So you can have a solution of this, that is z is equal to 1 half, okay, plus I times root of 3 by 2. So that is our number. So by comparing it with z is equal to x plus iy, we can write this x is equal to 1 half and y is equal to root 3 by 2. तर आपल्याला काय करायचं आहे, z क्यूब कॅल्क्युलेट करायचं आहे, पॉवर कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आणि हा पॉवर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर आपण ही जी काही आयलर्स फॉर्म्युला आहे तो आयलर्स फॉर्म्युला किंवा डी मोरिस थेरम जो आहे तो डी मोरिस थेरम आपल्याला यूज करावा लागेल. आणि मग जर डी मोरिस थेरम यूज करायचा असेल सो वी विल हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ r अँड वी विल हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ थीटा. म्हणजे अगोदर हा काही रेक्टँग्युलर फॉर्म मधला जो काही नंबर आहे दॅट विल हॅव टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ a polar form. So we can just set the value of r. What is r? That is the modulus. So the modulus, that is modulus of z, that is nothing but r is nothing but square root of x square plus y square, half the formula. So I just put the values here and I can calculate this value, that is 1 half square plus this root 3 by 2 square. And so this value of r is nothing but this is 1 by 4 plus this is 3 by 4. So the value of r that comes out to be, this is 3 plus 1, that is 4, 4 divided by 4, and that is nothing but 1. So this is the first thing, that is the modulus of r is equal to 1. Now the second thing is that we will have to calculate the argument. So the argument, what is the argument? That is theta is equal to tan inverse y by x, a formula of pi lab. So what is the value of y? The value of y is nothing but root 3 by 2. Okay, so I will write this in terms of tan inverse. This is root 3 by 2, that is divided by, this is 1 half. So the value that comes out to be theta is equal to tan inverse of root 3. Tan ची व्हॅल्यू कुठल्या अँगलला root 3 येते? तुम्ही जर पाहिलं sin upon cos तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की एका ठिकाणी ही जी काही व्हॅल्यू आहे tan ची that comes out to be root of 3. So कुठल्या पॉइंटला ही व्हॅल्यू tan inverse ची root 3 येते? So that is at an angle of pi by 3. ठीक है? So we can have this two values. We have first the modulus and then the argument. Now we have the polar form, or you can say the exponential form. Good idea. So we can have a polar form of a complex number, that is z is equal to r into this cos of theta plus I sin theta. Okay, so you can just put the values. Z is equal to r ची value है 1 into cos of pi by 3 plus I sin pi by 3. परंतु आपल्याला z विचारलाय का पोलर फॉर्म मध्ये तर नाही. आपल्याला काय विचारलंय? आपल्याला विचारलंय की z क्यूब ची व्हॅल्यू किती आहे. मग दोन्ही बाजूला क्यूब करूया. So this is z cube which is equal to cos of pi by 3 plus I sin of pi by 3. याचा काय करायचं आहे? क्यूब करायचा आहे. And according to our de Moivre's theorem, what is your de Moivre's theorem? It is cos of theta plus I sin theta raised to n equal to cos of n theta plus I sin of n theta. So I will just write it here and I can write
n मल्टिप्लाय केला आतमध्ये, जस्ट चेक इट आउट, इज बीइंग moved this term. सो 3 ने आतमध्ये मल्टिप्लाय होईल पॉवर 3 पाय बाय 3 प्लस I sin 3 pi by 3. So this 3 will get cancelled out, and what is your value? Z cube is equal to cos of pi plus I sin of pi. But we know that the value of cos pi is equal to -1 and sin of pi is equal to 0. जल्दी आपण पाहिलं cos of pi 3 pi 5 pi ह्या सगळ्या व्हॅल्यू ज्या आहेत ह्या -1 येत आहेत आणि साइनच्या कुठल्या व्हॅल्यूज पाय असेल 2 पाय असेल 3 पाय असेल या सगळ्या व्हॅल्यूज किती येत आहेत दॅट इज इक्वल टू 0 and that's why the value of this z cube is equal to -1. So you can have this first thing. Okay, just remember that we have this z is equal to 1 plus r root 3 by 2. Evaluate z cube, then this value of z cube is equal to -1. त्याचा स्क्रीनशॉट वगैरे काढून घ्या, then we'll solve some next problem. So the conditions are like this. We have a number and you will have to find out its values. Either we have to find out z, z square, z cube, ठीक आहे, किंवा बऱ्याच वेळा रूट वगैरे विचारलं जातं ते आता आपल्याला पाहायचं की कशा पद्धतीनं तिचे काही रूट्स आहेत ते रूट्स फाइंड आउट केले जातात. This is one thing. Now we have one more. Now we just check it out. The conditions are like this. Same problem है, परंतु याच्यामध्ये एक प्रॉब्लेम नाहीये, एक कंडिशन्स नाहीये, त्याच्यामध्ये आता दोन कंडिशन्स आहेत. The problem is like this. Just look at these conditions. That is simplify. Simplify 1/2 plus I root 3 by 2. Simplify 1/2 plus I root 3 by 2 raised to 6. Okay, 1/2 plus I root 3 by 2 raised to 6 minus 1/2 minus I root 3 by 2 raised to 6. अगोदरचा प्रॉब्लेम काय होता? सेम प्रॉब्लेम आहे, ठीक आहे, सेम कंडिशन्स आहेत. 1/2 आणि रूट 3 by 2 रेस्ट टू किती होता? 6 होता. मग त्याच्यामध्ये हा अर्धा प्रॉब्लेम आपण ऑलरेडी सॉल्व्ह केला. कसं करायचं का? सो वी कॅन हॅव दिस फर्स्ट कंडिशन, that is this is 1/2. Okay, so let us say we can have this z is equal to, or you can say z1 is equal to, that is equal to 1/2 plus I root 3 by 2. ठीक है, त्याला पावर आपण नंतर घेऊया. So by comparing it with z is equal to x plus I1, what we'll get? We'll get the value of x is equal to 1/2 and y is equal to root 3 by 2. Okay, then we have to calculate this modulus, then we have to calculate the argument. So modulus is 1, argument is pi by 3. The polar form of the complex number is like this, and we can have the conditions up to this one. येथपर्यंत आपल्या कंडिशन्स आहेत तशाच. आता काय झालंय, इथं तो काही पॉवर आहे पहा, तो पॉवर फक्त आपल्याला चेंज करायचा आहे. म्हणजे तो काही कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, लेट अस से z1, तर याचा जो काही पॉवर आहे, हा पॉवर किती घ्यायचा आहे? we have to take it as the 6th power, and so I can change it like this. So this z1 raised to 6, okay, which is equal to cos of 6 pi by 3 plus I sin 6
can have a condition z1 raised to 6 6 power d मोल theorem यूज केला. So this is 6 pi by 3 plus I sin 6 pi by 3. So पहिला नंबर जो आहे याची व्हॅल्यू मिळेल z1 raised to 6 is equal to cos of this is nothing but 2 pi plus I sin of 2 pi. Okay, so what is the reason? The conditions are like this: cos of 2 pi is equal to plus 1, and we have this value of sin of 2 pi is all values are equal to 0, and so the first thing, that is z1 raised to 6 is equal to plus 1. Now look at this condition. मगाशी फक्त एवढाच प्रॉब्लेम होता ज्या ठिकाणी पॉवर होती रेस्ट टू 3. आता दोन कंडिशन्स आहेत. पहिली कंडिशन ही आहे, we can have the problem is half is like this and the second half is like this. ठीक आहे. So I will label this as equation number 1. म्हणजे काय, 1 half plus I root 3 by 2 raised to 6 याची व्हॅल्यू येते plus 1. Now we have to check out what should be the value of this second thing जी तुम्हाला सॉल्व करायची. आता तुम्ही काय करा, तुमच्या नोटबुक मध्ये have the conditions z2 is equal to 1 half minus I root 3 by 2. So z is equal to x plus iy is a rectangular form. You can compare z is equal to 1 half, y is equal to minus root 3 by 2. So you can have this is the square of it. ठीक आहे. आणि त्यानंतर ही जी काही व्हॅल्यू आहे ती आहे तशीच. So the modulus I is equal to 1 and the argument is theta is equal to tan inverse y by x. So tan inverse of minus root 3 by 2 upon 1 half. So this is nothing but tan inverse of minus root 3. So tan inverse of minus root 3 ची व्हॅल्यू चेक करा आणि त्याच्यावरून तुम्हाला तुमचे जे काही आन्सर्स आहेत ते आन्सर्स मिळतील. So you can have this tan inverse of minus root of 3. So that is nothing but how much? Minus 60 degrees. आणि जर हे minus 60 degrees येते तर minus 60 म्हणजे किती आहे? So what is that? That is minus pi by 3. हे लक्षात घ्या. एवढं जर समजलं तर सगळं कॉम्प्लेक्स नंबर समजून जाईल. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ minus root 3 प्लस आहे. प्लस असेल तर pi by 3, मायनस असेल तर minus pi by 3. So we have a polar form. We have a number that is nothing but z2 is equal to, so this is nothing but minus pi by 3. So you can have this is minus pi by 3. So you can have that values. So this is z2 raised to 6. So this is minus pi by 3. So this is minus pi by 3. So what is our condition? The condition is like this. What is the value of cos of minus theta? Cos minus theta ची व्हॅल्यू किती असते? cos theta. So cos of minus theta is equal to cos theta. So we can write this number as z2 raised to 6 is equal to cos of pi by 3. सगळ्यांनी लक्षात येत आहे? प्लस याची व्हॅल्यू किती? sin of minus theta ची, that is nothing but minus sin theta. So you can have this is minus sin pi by 3 and that is raised to how much? Raised to 6. So I can write one reason here. That is cos of minus theta is equal to cos theta and sin of minus theta is equal to minus sin theta. That is my reason. And so I can write it like this. So z2 raised to 6 is equal to cos of pi by 3 minus I sin of pi by 3 raised to 6. And now by using this de Moivre's theorem, that is z2 raised to 6 is equal to 6 pi by 3 minus I sin 6 pi by 3. So this is nothing but cos of 2 pi minus I sin 2 pi. Again the same reason, and so we can have this z2 raised to 6 is equal to plus 1. So this is your equation number 2. सगळ्यांनी लक्षात येते का पहा? महत्त्वाचं काय आहे? महत्त्वाचं फक्त एवढंच. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ minus root 3. Okay? That is equal to cos of, which is equal to minus pi by 3. ठीक है? And so we can write the polar form.
is z2 is equal to r cos of theta plus I sin theta, and so we can have these things. So by using equation number 1 and 2, so now we can write down by using equation 1 and 2, that is z1 raised to 6 plus z2 raised to 6. What is that? 1 half plus I root 3 by 2 raised to 6 minus 1 half minus I root 3 by 2 raised to 6, and that is equal to 1 minus 1, and that is equal to 0. So the answer of this 1 half plus I root 3 by 2 raised to 6 minus 1 half minus I root 3 by 2 raised to 6 is equal to 0. So that is your things. सगळ्यांच्या लक्षात येते का पहा. सेम बेसिस वरती आपल्याकडे अजून एक प्रॉब्लेम आहे. सो just have a conditions, so we can solve it first. We'll see what will happen to the next problem. The problem is like this. लिहिला नसेल तर त्याचा स्क्रीनशॉट वगैरे काढून घ्या. And now we can solve it. व्हॅल्यूज व्यवस्थित चेक करा, किती व्हॅल्यूज येतात ते पहा. Now the problem is determine the value of of 1 plus I raised to 8. Simple one. Determine the value of 1 plus I raised to 8. तर हा आता आपल्याला सॉल्व करायचा आहे. कंडिशन्स पहा. Now I'll say z is equal to 1 plus I. So by comparing it with z is equal to x plus I1, I have the value of x is equal to 1 and y is equal to also 1. So what is the value of modulus then? So the value of modulus is nothing but 1 square plus this 1 square, and so the value of r is nothing but root of 2. This is the first thing. What is the argument? Argument theta is equal to tan inverse y by x, and that tan inverse y by x, that comes out to be, this is 1 divided by 1, and if tan inverse 1 ची व्हॅल्यू जी आहे किंवा tan ची व्हॅल्यू 1 कुठे येते, so it is at an angle of pi by 4. लक्षात घ्या, sin of pi by 4 किंवा 45 degrees, that is nothing but 1 upon root 2, आणि cos ची व्हॅल्यू पण 1 upon root 2. So 1 upon root 2 upon 1 upon root 2, this is equal to 1, and so tan inverse is equal to pi by 4. So what is our polar form? The polar form is like this. We have z is equal to r cos of theta plus I sin theta. So I can just put the values, and I can write the value of z as z is equal to r. What is r? That is nothing but root 2 into this cos of pi by 4 plus I sin pi by 4. Okay, so this is the polar form of this given number 1 plus I. परंतु आपल्याला 1 plus I ची व्हॅल्यू नको आहे पोलार फॉर्म मध्ये. आपल्याला काय पाहिजे? 1 plus I raised to 8. म्हणजे हा जो काही z घेतलेला आहे याचा कितवा पॉवर पाहिजे? 8 पॉवर पाहिजे. जर याचा 8 पॉवर असेल तर इकडे देखील 8 पॉवर घ्यावा लागेल. सो √2 raised to 8 into this cos of pi by 4 plus this I sin pi by 4, याचा देखील कितवा पॉवर घ्यावा लागेल? 8 पॉवर घ्यावा लागेल. And so we can write the conditions like this. De Moivre's theorem है आपका. So I can write these values. What is the value of √2 raised to 8? √2 raised to 8 ची व्हॅल्यू किती येते पहा?
So I can 60. 60. 60. सगळ्यांचे लक्षात येत आहे रूट 2 रेश टू 8. ठीक आहे रूट 2 रेश टू 8 म्हणजे काय रूट 2 8 वेळा लिहायचा. ठीक आहे रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 2 इंटू रूट 2 याची व्हॅल्यू किती येते दॅट इज इक्वल टू 2. असं किती वेळा आहे. ठीक आहे हे झालं 2 वेळा अजून 2 वेळा अजून 2 वेळा म्हणजे ही व्हॅल्यू किती येते 16 येते. सो आय कॅन राईट इट लाईक दिस. So this is z raised to 8 is equal to 16 into this cos of 8 pi by 4 plus I sin 8 pi by 4. Okay. What is the reason? The reason is de Moivre's theorem. So the de Moivre's theorem is cos of theta plus I sin theta raised to n is equal to cos of n theta plus I sin of n theta. And now, what is the value of this? That is z raised to 8 is equal to 16 into this cos of 2 pi plus I sin 2 pi. Again the same thing. The cos value cos of 2 pi is equal to plus 1. What is the value of sin of 2 pi? That is equal to 0. And so we can say the number that is z raised to 8 is equal to 16 into 1 plus 0. And so the answer is equal to 16. किती आली व्हॅल्यू 1 plus I raised to 8 ची व्हॅल्यू जी आहे that comes out to be 16. So this is one thing. ठीक आहे त्याचा एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या. या बेसिस वरती आपल्याला अजून एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. झालं सगळ्यांचं. परत एकदा मीटिंगला जॉईन करा. आय विल जस्ट एंड दिस मीटिंग.